Alright, mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZimu News Update, apo patinode kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So tine mashoko ari kubva kuma ex combatants nema retired general sort of like ana retired general Henry Muchena vari kutaura iwo kutoti ED during discussion ye constitutional amendment bill number 3 angada kutaya kutenga magenerals nemari. Magenerals vari kunzi varamba mari iyoyo because vari kuziva kuti zvinozonetsa mangwana. Muri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka, zvinhu zviri kuboila muno munyika yeZimbabwe. So tichakuendesai kune ana retired general Winston Sigauke Mapuranga. Munzwe zvavari kutaura, vari kuti kuchamhanywa very soon, pachange pachimhanya vanhu zvakaipisisa because tiri kuona kuti president Emerson Mnangagwa vari kuzama nepavanogona napo kuti vange vachironga mono mutapa kingdom, sezvo zvatiri kuona kuti vakatoenda kutogadzirisa cheya yacho kuBelarus yegoridhe, uye vari kuti vakuda kupwanya state house wavake palace yeumambo. Muri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi the Muchena declaration ndo nhau iripo muri yeZimbabwe. According to ma ex combatants nema retired generals vakafanana na Henry Muchena, vari kuti iwo a second round of talks between the generals and ED is set to continue today, with yesterday discussion not reaching any conclusion. ED is trying to buy the generals led by General Muchena into supporting Constitutional Amendment Bill number 3. The generals are not having any of it and sticking to their guns. Muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona ndo zviri kuitika izvo muri yeZimbabwe. So tisataenda kune nhaurwa ya sort of like nhaurwa ya iri kutaura na Lieutenant General Sigauke. Regedzai timbonzwe mukadzi wawiki inochibvayo ex wife yake vari kudai kusungisana vachiita sehatizvo zvakamira sei. I am at Highlands Police. I received 2 dockets today. The first one was from Mnangagwa saying I was denying him his kids. This is now the second time he has done this to me. Over the holiday, I didn't have access to my kids on my birthday. I didn't have my 2 weeks of the holiday with him. Then I traveled last week, to which I told him he should have his week with the kids. Then he denied. He went to Singapore. Today I came back. I did my kids' school run. I picked up my kids. When I came back, he called the police and said that I had denied him access to his kids. That was the first docket. When he saw that my lawyer came and defended my second docket, he then came and has alleged that I have stolen one of his devices. This is a man who is heavily guarded, as you are all aware, has so many security guards around him. I managed to get access to one of his devices and get a video of him with the president that's very compromising, and that is what now I am being arrested and detained for at Highlands Police, because I, in my capacity, someone who was in China for the past week, has had access to his phone. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kungoinzwa nyaya yacho iyo vari kunetsana na sort of like ne ex wife yake nenhaurwa yekutoti hameno zvavari kuitirana, inhaurwa yekulika kwema-information because pane ma-information ari kulikiswa nemukadzi uyu, sezvo zvetiri kuziva kuti vakagara wese kwenguva refu kwe7 years vachigara wese. So tiri kuona kuti zvinhu zvinomira zvakanaka. Regedzai tiuye panapa muri yeZimbabwe tione kuti chii chiri kuitika. So tiri kuona kuti retired Lieutenant General Winston Sigauke vari kuchema nekupera kuri kuita mageneral vari kutoti nyangwe kuUkraine chaiyo cheko kutori nehondo iri kurwiswa neRussia, magenerals havasi kutombofa zvekudaro. kuZRP hakuna zvakadaro, kuZPCS hakuna zvakadaro, kuCIO hakuna zvakadaro, but kuarmy ndo kuri kufa magenerals muri yeZimbabwe. Zvinhu zvinomira zvakanaka. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi under the Mnangagwa regime, Zimbabwe National Army generals are dying like flies faster than Ukraine generals in an actual hot war. What therefore me must know, commissioner generals are dying in ZRP, CIO or ZPC only in the army. Muri yeZimbabwe pari kutaura kuna na ZBC hakuna, kana kuna na ZPC, kuna na ZPCS hakuna vari kufa, ZRP hakuna vari kufa, kuarmy chete ndo kune vari kufa muri yeZimbabwe. So tiri kuona kuti vachati the pattern is too loud to ignore. Kuchamhanywa very soon Lieutenant General Sigauke. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndo zviri kuitika. Ndofuka tiri kuona magenerals wapera muno munyika yeZimbabwe. Zvino hazvina kumira zvakanaka. So tiri kuona panapa ndo nhauwa ya President Emerson Mnangagwa vachitaura nenhauwa yemuno mutapa kingdom.
is the people of Mnangagwa. So the people who are lying that have disappeared. Yeah. When I go out, I don't go to villages saying Dakubuda. They get told that the president was found. Now, Dutangana Tenderani Mijan Dambo Famba, and those Ventanis also. Mambano Gufamba can go back from. Handi mutozona vakutozviita mambo vakaipa mhuri yeZimbabwe padotogadzirwa palasi checho state house yedu todhiritswa kana kuti palasi inogona kugadzirwa kumwe kuno hatisi kunyatsa kuziva kuti zvinenge zvakamira sei so toda kuti tinzwe magenerals vetinawo pano tinzwe kuti zvinenge zvakamira of the old and tinotozomboziona nekunana Jamwanda kuopposite side ko achitopuwa warning. Imagine angojedzi kupuwa warning neopponent yako. The beware of the old. Chero kuri kupusa kwake wakumana azviiti ango ende izvozvi zvimanje kwatakuenda takinda kupenalty shootout ende bhora rakinda kumapenalty ka harichatambwi akuta rovera pamusoro pebango ndizvozvo vakomana ava vakadestroya triple C vachifunga kuti vachabuda vari pane imwe position, then it didn't come right. Vakomana vachingopedza kudestroy triple C ango vakatanga kunetsana pachavo pakatanga kunzi rotational leadership. Takaiona here rotational yakaramba kubuda, rotational chaiyo yavo yakaramba kubuda. So this thing for trying kuti tide kuda kutsvaga kuti vachamisa on this angle ka, trust me, I'm his follower and I know for the good. Even chero tichisara tine vanhu 10,000 ango jets kana 5,000 kana kuti even chamisa following ye 1.4 yo ichidropa to 800 kana to 500 vanhu, trust me, he's not coming back to those people. Vakati frustrate vakamupfidzisa mukomana. This guy is a very strong guy. Noti zvana daily news zvokuda kuzama kuda kubhabhadzira kuda kupurudzira kuda kuparingira zvada kutiitira izvi. We are not here for that. KB3 tiri kuona mabhasikoro whatever makansera vachipiwa zvinhu tiri kuona delayed match. For now isisuka tiri kuda something chinotipa kuti totangira zvedu papi. Izvana KB3 izvi zvika izvi ivo vacho vakatoitadza KB3. Where are they now? What are they doing now? What are they doing now? This is tried and tested here, Ango. Tsangirai try to bring these people back, but makushe engwe angojedza achinji chereka pinda mvura ikabata gahwe ikabuda uko inongoramba ichingori ingwe. Saka zvimwe zvikuda kuti tiseroda kuda kunetsana panapa kapa. Chamisa is looking on his own direction, citizen centered. Zvinzvimbo zvigaro zvehowa, no, we are not here for that. Angojedzi proof of concept. You are a very good in calculus. Proof of concept. Kana vanhu ava vachibhiliva kuti tinovada tinovafollowa ngavaende kune vanhu vandounganidza kuti ndauya ine Bartholomew pano uyai tiite izvi, vanzwe kuti vanhu vanoti kudii. Ngavandounganidza vanhu, ngavaende kana kumaZimbabwe grounds, even kana vachitoda gofunding iyoyo izvo zvangojedzi. Kavada gofunding yokuti havana transport, we can give them money, mari yetransport izvo vaende kumazigo. Aiwa mwendazi, it's a proof of concept. It's a proof of concept. It's a perspective view. Listen Owen, izvo zvangojedzi munogona kuvapa 200,000 pounds nemabhazi kuti vashedze vanhu vaende pamaZimbabwe grounds, because ndo pakatangira struggle, ndo panogara ichiitirwa ipapo. Mondotaura kuti ndauya ndini ango ndauya ndoda kuita izvi. Then you can see the reactions of the people. Let's not go to Harare only. Let them go to Masvingo. Pamucheke votaura tiri muno mamucheke nhasi kana kuti voshedzera panapa kuti tiri kwamucheke, then usi kuti vanhu vanoti kudii. Because angojedze zvinhu zvevanhu ndezvevanhu, nyangwe mukada kuzvisa muhomwe munogona kutotsva nazvo muhomwe yenyu iyoyo, even space yenyu angojedze. Trust me. Pacab 3 vanhu vari kuti chii? Pacab 3 vanhu vari kuti chii? Vanhu havasi kuda cab 3. Vanhu havasi kuda cab 3. Yeah. Yes. Vakomana vari kuti havasi kuda cab 3. Here comes the problem. Here comes the problem. Vakomana ava vari kuti havasi kuda cab 3.
isu vanhu vacho veruzhinji kuti hasina cab 3 but who caused that problem? Who caused that problem? Nguva yekudyara mbeu yanga iripo tichidyara mbeu apa. Imi mukauya muchibvisa mbeu mumunda. Makuda kudiridza mbeu yamakabvisa mumunda. Uncle Jeds, we are not kids. We have suffered enough. And I remember Masa achitaura imwe narrative last 2 days aitaura kuti mwana anochema ane nepu nyoro agozorijaira. Now we are used. Whether KB3 is going through or not, we are going to start another movement inokontroliwa nevanhu kwete zvokuti hanzi mangwana ava nditreasure vedu vazodai. Izvo zvamatreasure namavice president izvo kuZANU-PF mongoona haivhiyiwi izvezvi, haisi kuvhiyiwa nenyaya yezvigaro. So Chamisa is already learning kuti zvinhu zvine zvinzvimbo chichi zvinonetsa. Ivo ngavachimboronga navo Ghana navamandaza nemamwe majournalisti ari popular anoti anotegwa nevanhu, ngavarongane vaunganidze vanhu vatiudze president wavo. Kweiye president wavo ari kutadza kubuda sei? Chamisa saka mangojedzi mukuti Chamisa akasungirira vanhu ava nemabhaudheni. No, I'm not saying that, but what I'm saying is kuti zvovana ava vari kuti zvoni vari kufaita cab 3 yatiri kufaitawo isusu. Saka if one is fighting, that same thing that I'm fighting in, I'm more inclined to want to listen and hear them, or be in that space where they are occupying, like a fighter, that, and we saw this. What would say? And that is only place where I can go and listen. Yeah, let me answer you in 10 seconds. And it was just a demo in Yes. And we are calling for the same thing. Zimbabwe. And it vanachena nginana mofu ningitaitas nevamwe vavo, they are organizing this thing to demonstrate against cab 3. And it ivana vakatarizvo vada kudemonstratewo ngemuHarare. Saka are we going to be saying kuti we should not support them just because? Let me answer you in 10 seconds, Uncle Jets. Handibatsirwi kutsvaka umwe mukadzi wokuroora nemunhu anditorera mukadzi wangu. It will never work. That's my simple answer. Let me conclude. Let me land in this way, Uncle Jets. I mirai pa metaphor yenyu, because I'm not understanding it. Amubatsirwe kutsvaga mukadzi wekuroora. Nechi? Nemunhu ambonditorera mukadzi wangu. Saka avana vakakutorera mukadzi ava. Uncle Jets ka. I need to understand because this one.